O kur... Nie. Dobra. Poczekaj, na jedną osobę chociaż. Nikt tu kurwa nie pije, no ja pierdolę. Aha. No, spotkanie źle. Dobra, wpisujemy. O. 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 Nie będę wymawiał, bo za mnie zapraszam. A teraz poczynamy. No i się uciszę. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plan. Nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. After all, I've seen the truth. Muszę na chwilę mikrofon włączyć, no przeszkadzają, no oczywiście, nie? Zawsze mi kurwa ktoś przeszkadza jak live'a odpalam, naprawdę. A w ogóle próbuję ze swój kanał zareklamować? No to inny mi się wkurwił, kurwa. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few years will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. Nie tak ogólnie rozpoczynam, i no właśnie, nie słuchajcie, to jest tyle, naprawdę, tam się spierdają dziwne rzeczy. Już nie chciałem tak przedłużać tego live'a, żeby nie przypadkiem nie odpalił jakoś 21, ogólnie no się też przemyśl, bo kurwa zapomniałem być cenny jeszcze. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance. Dojazdu tam? Za chwilę? Będzie mały samouczek, bo oczywiście mi dają samouczek, bo ja przecież nie wiem jak się gra. A grałem już tą grę dużo razy. No oczywiście, nie? Pierdolony samouczek, nie? Na szczęście dodaj do pakietu z Odyseją, bo zapewne tego nie miał. Mogę to sobie kupić Odysei te pakiet, bo tam zobaczyłem, że mam od razu 3 dodatki i fajnie. Dla mnie fajnie. 3 dodatki. W tym jeden, który właśnie ogrywam.
Odyseję to może wolne jutro, chuj wie. Muszę taki rozkład, kurwa, tak, bo już nie pamiętam go. W ogóle zawsze każdą grę jaką będę miał, to zawsze ją przejdę, żeby unikać spoilerów od innych, naprawdę, nie? Let's go. Bo Red Dead 2 to sobie przypadkiem totalnie zaspoilerowałem przez to, że po prostu przyznało mi się, jak oglądałem filmik o tych tam najlepszych tam akcjach chyba w GTA Online czy coś takiego i tak patrzę, a tu nagle patrzę, a tu umiera Arthur Morgan. Kurwa, co to ma być? Tak myślę, co to chuja i chuj. Już wiedziałem, że on zginie, nie? Kurwa, no oczywiście gryby mi po prostu pada, no. Nowego za niedługo. Mój własny pad będzie. Beka z tych, co kupywali tego, a później mu nie dzielę. Never once considering how in the world she was to get out again. Będzie pełna magii do chuja i takich innych dziwot. I think we're here. Największa magia? No świetnie. Największa magia będzie w Odysei, jak zacznę przechodzić dodatek tego. Los Atlantydy, tam to dopiero jest magii do kurwy, nędza ciula. Chyba tu dobiec. Mój zamian tu przyjdą tak naprawdę. No i dużo cutscenek aktualnie, bo to jest dopiero początek. Później będzie normalnie. Ogólnie rozpoczynam ferie na nowo praktycznie. No piąta rozpoczynam, więc trzeba trochę nowości dodać. Czyli dojść właśnie na Assassin i Far Cry 5. The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Jasne. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger.
Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. There's no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. No, to teraz Okay, samouczek. Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Samouczek nie jest trudny. To Okay, jest pierwszy Desmond. samouczek. Let's Samouczek practice będzie jaśnie climbing on blokuje these w innej objects. postaci po prostu. Czyli jaśnie zhejtowanie przejdzie na Connora po prostu. No to trwa ponad samouczek aż. Według niektórych. Taki ogólnie samouczek, tak ogólnie, ale według mnie samouczek to... Trzeba bardziej taki prolog, ten gdzie ten... Hejpem. Free run your way through this little obstacle course. Tak, oczywiście. Myślę, że ja dopiero pierwszy raz gram w tą grę, więc powinien być samouczek, no. Więc nie, mój chyba czwarty? Chyba Assassin jakiego grałem. W tym. That's a Ale constraint. pierwszy jakiego These are w optional ogóle grałem. objectives that raise your synchronization rate. Chciałem zrobić to z powietrza, to jest All right, proste. Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. All you have to do here is jump the gap. Czy dobrze wiem? Tak, dobrze. No. Ja nienawidzę samouczków w grach. Okej, już. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Sir. Everything all right, sir? Yes. Fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Pierwsza misja. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Zostać światło mistrza templariuszy i później mam zrobić asasyna ogólnie. Nie powiem, że niektórzy na początku tej gry myśleli, że Haven to jest asasyn, nie? Good evening, sir. Jak jest This templariusz. way, please. Ja miał tupy, że tego ojca zajebali. My apologies. I tak, Assassin's Creed 4, jak przejdę tą grę, będzie. Później będzie Assassin's Creed Roach. I to też jest Remastered, jako jeden z tym lepiej. I pod tym będzie akurat jeszcze te. Odyseja dokończona. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far.
Have you seen W it tej grze before? na przykład jest dużo tych właśnie Father brought me here as a cutscenek child. niepotrzebnych, długich. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it Powinien won't. być najpierw Assassin's Creed 4, On to business then. potem Roach i dopiero teraz trójka, ale lepiej trójkę na początek. I already have. To będzie jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być w tej grze. Później Bachur będzie szedł sprawę mi trochę lepszy internet, a ja będę ciszej mówił. Jutro chyba też będzie w trójkę, wystarczy na rozkład, nie? Bo zawsze mnie wkurwia, jak angielskie mówią please. Jest tak kurwa zjebane, naprawdę. Po angielsku tak gdzieś zjebanie brzmi. Będzie po amerykańsku dobrze brzmi, kurwa. O, udało się za pierwszym razem. Nieraz miałem takie coś, że nagle mi wypadł pad i musiałem jeszcze raz trafić. Ja miałem kiedyś... Ja pamiętam, że pierwszy raz jak tę grę grałem, byłem jeszcze małym gówniarzem, nie? Nie wiem, co nie muszą zacząć. Że nagle księżyc jakiś im tam spada za nimi. A tu za nimi człowiek jest. Nasz samouczek parkouru. No bo oczywiście. Więcej takiego syfu, tym lepiej, nie? Oczywiście wiadomo, to jest Assassin, czyli sporo parkoura zawsze tu będzie. Uwaga, będzie katanka. No i za Assassin's Creed Kate można dowiedzieć, że to jest Assassin. Any of them. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have Bo known. prawie by mi wylałaś te kolany. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Oczywiście mała konfitura tu musi stać. Stamina jego. No już kurwa widać, że obsał zbroję, na pewno on na koło brawo, kurwa. A tu dwie konfitury idą. Które już w ogóle odkażują wszystko i będzie nie za zamieszanie. Będzie krzyk. Uwaga. Come, please! Trzeba stąd wypierdać jak najszybciej. Oczywiście nikt nie podejrzewa takiego gościa, który idzie w jakiejś wielkiej pelerynie, kurwa. Z jakimiś ostrzami, kurwa. Na łapach, kurwa, więc naprawdę. Dziwne mega. Przechodzi sobie obok ochrony taki gość, kurwa, ostrza przy rękach, kurwa. Jeden zapewne zakrwawiony w pelerynach, kurwa.
Nikt go nie podejrzewa, że taki gość sobie przechodzi obok nich wszystkich, nie? Durek. Że skąd wyszedł imbecyl, kurwa, u grubego. Bo gruby namysłowy, jak potrafię powiedzieć, to albo imbecyl, kurde, on w ogóle nie przeklina. Taki z niego pierdolony chrześcijanin, kurwa, jebany. Słuchajcie, no naprawdę, zabijał, kurwa, gazował, jak to wielki Adolf robił. Oczywiście nikogo nie wypuszczają, oczywiście mnie wypuszczą. Logika, naprawdę. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Będzie nudne jest opera, no kurwa, prawdę powiedział. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Ja bym prędzej umarł w operze takiej. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job On of gra this dopiero magnitude will będzie require w more than Syndicate'cie, just którego nie myself. nagram, bo oczywiście go usunę, bo mnie za mało miejsca. On this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Oczywiście bomby przy ferie, mogę zgrać pewnie. Ja zawsze mam wspomnienia z tego, naprawdę. To mój pierwszy asasyn, w którego kiedykolwiek grałem, nie? Some fresh air might do me good. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this.
That's enough, Graves. Stay out of this. No to wpierdol. Dobra, jak tu uderzyć? Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain To sees us... hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on, anyway? Dobra. Się każda walka będzie mnie kończyła. I'm ready to go again if you are. This is unwise. Why's that? You think I'm afraid of you? No, but you should be. Do you yield? Never! How do you like these odds? What's the meaning of this? Captain, explain yourself at once, Mr. Kenway. These fought. We were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching Teraz America druga alive. misja. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Myślę, że ci nie wiadomo na normalnie wejść na playaku, Let me be clear. na PC-cie. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. No, typowe groźby, nie? Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Pierwsze śledztwo. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on lamb and wine. You looking for another fight? That it? Quiet! Go away. Make like you're working. Został w pierdol i się to próbuje, nie? You there! I have some questions for you. That's nice.
but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Hatham Kenway. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs. Reduce rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern, then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. I ain't got nothing to say to you. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice, go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Are you James? Aye. Hatham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. No dotrę do Bostonu wreszcie, będzie o wiele bardziej fajnie. No chodzić i pierdolić... No nie da. Każdy wie co będę pierdolił po kolei. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on lamb and wine. We're stuck with tinned fish and biscuits.
curious. Most curious. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Fajnie, że się go pozbywało. No, okej. Dalej, tak. No to jak najdalej go od miecza trzymać. Proste to jest właśnie. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. Gauti go zostaw, nie ludzie, naprawdę. Need those ropes secured! I told you this was madness. Arm yourself. I'll fix your sail for you.
Dobra. O! Nic tego nie ma. Nie. To zaraz pójdę na czat, bo mi się nie wyświetlało kiedyś, że nie wpływać komentarz. Dziwnego się stało, przypomnąć kiedyś to sprawdzić. No nie ma w sumie. To tu nie trzeba i to jest tylko... Przynajmniej... Nie no, z odpowiednich miejsc. Wystarczy przyjść, że teraz stoi, potem będzie trzeba i no masz. Nie będę mógł już po Bostonie sobie biegać. Ale po prostu było z miejsca do miejsca. I potem że będzie, że... Wokół już tego. Sonora już będą chciał spokojnie wszystko robić. Mógł coś, gdzie mi się podoba. We need more speed! Loose the sails! Hate them! You take the foremast! James! To the mainmast with you! Jeszcze mi tu kurwa z tego, co się tam zostało. Pierdolę szpoty. No głowa takie pytanie, nie? Czy będę zbierał ten import-eksport, naprawdę? Ma się naprawdę przydany. No tak jak ty mi pomagałeś, na pewno ja bym sobie pomagał. Trzeba go uratować, ten dodatkowy, żeby w jakimś tam czasie on go uratować. Prawie minutę na tym. Mnie to jest mało. Oh, thank you, thank you. Dobra. A, z tego już upada. No i to będzie dzień chyba 60 któryś, nie pamiętam. 72, okej. I to już jest prawie koniec tego statku. Okej, to już prawie, że jest koniec, bo już tam widać ląd nawet. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. No i teraz punkt widokowy. Ale przy Bostonie. Już prawie jest tam u góry. No i się rozpoczyna ta gra. To naprawdę stało się wszystko nastować, bo za to jest też trofka. A mnie tylko trofki w tych grach często nie interesują. Jak grę tą przejdę, to tylko lecę po trofki, nie?
po nic innego. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle it. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives, I thought... Yes? Out with it. Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Bloody hell! Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Someone stop him! Ale to są te czerwone gnidy, kurwa, Angliki później gdzieś to robią, żeby Amerykanie się siedzieli po prostu. Boston's quite a lively city. There's all manner of things to see and do. By mi się podobało, jak wyeliminować Anglików po kolei, bo nienawidzę takich skurwysynów. Czerwonych skurwieli. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. Kurwa, ja tych dzieci tu biega, ja pierdolę. Damn sprigs. This accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. First I ever wrote. Benjamin Frank, pleased to meet you. Jakby ktoś nie wiedział, to jest ten, który by Must na be new to prąd. Boston. Why do you say that? You're still possessed of Może virtue. zawinięć to, że macie internet w domu, kurwa, latarki, wszystko, kurwa. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my Ja taki missing niektórych pages, gówniarzy jakby co I'll jedną reward powiem you. ochotę grać, I'm not sure if I... It's to all dla niektórych right. powinien być właśnie If you Bóg, have the time, naprawdę. hurrah. If not, no harm. Powinien kurwa mu składać naprawdę The thing is useless in its current ofiary, state anyway. wszystko. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general Dzięki store. niemu jest prąd w tym kurwa o świecie. Well, that was interesting. For the amateur sailor or fishing enthusiast, Porter's light watercraft have the skiff for you. Hello. Welcome. Hello to twoja stara kurwa mówiła do listonosza, potem go dłużkę wybrała. Broń standardowa i broń palna muszę kupić. Oczywiście muszę na to wydać kasę, którą dostałem, bo tak to już jest. No tutaj wpisałem wywalone ile neokasy. Tutaj będę jak najszybciej, będę konorem. No, po prostu najlepiej wszystko, stracić wszystko, zbierać tylko znajdę. Przejdę tu. Okay. Bardzo podobny do GTA 5. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not pry. Have you been told why it is Już I've się come to nie będzie Boston? chyba we mnie, No, tak? Chyba nie Master słyszał. Birch said I should know only Nie, as nie, much że as mam you saw zapisane. fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that?
Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know Ja him? też staram Not się... well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause. And you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. Szkoda, że tu nie można rozjeżdżać ludzi, tak koniem, jak w Red Deadzie. Zapierdam tak koniem i tak nagle człowiek rozjeżdża, to jest tak fajnie. A szkoda, że tak nie zrobił, to fajnie by było sobie rozjeżdżać. Wiem, że można biec i ludzi tu obalać po prostu. Tawerna, niebieski, zielony smok, sorry. Przysługa, ja pierdolę. Ale ta misja chujowo brzmi, ale okej, można zrobić. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. Kurwa, siedzi tu menda jedna. Myślę, że już go wypuścili. To nieźle, kurwa, mój pies jeszcze w moim pokoju siedzi. Jest cicho, bo... A, jednak się kurwa budzi, debil. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating. Sir. We'd best be off. Of course. To no to Hikeja trzeba iść. Z tym gdy nie mogę gadać, tak? No nie mogę gadać. Może muszę od innej strony walić go. Też oczywiste też, że nie mogę sobie wyciągnąć broni, nagle zacząć dziejarzyć, skurwysynu. No to drobnostka aktualnie. Powinien zaszedł z psem, by nakończyć to, bo mi się już nie będzie chciał go robić. Wytrudzę na jakąś grę, którą mam w rozkładzie ustawioną. Wszystko na Messengerze jeszcze trzeba poszukać i... wiadomo. No oczywiście ustawiam rozkład tak typowo, po prostu mam wyjebane, co tam ustawiam. Jak ja to nie zapominam, no. Teraz zapomniałem. Zadam jakąś kartkę i zapiszę w jakie dni, żeby nie się odciągnąć wchodzić na Messengera. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Nie hokej, kurwa? Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. Pistolety, Have the element of surprise on our wróż side. będę miał 2. Half will fall before they've even realized what's happened. A tu mam 1, więc... no, trochę dziwnie, naprawdę. O kurwa, 4 osoby już są. Get into position. But wait for me to take the first shot. Przeładuj. Okej, trzeba przeładować. Ładuj to. Wjebać się do góry.
No i tu iść. Tu trzeba aż 10 ludzi z broni palnej. Zawiecie mnie, chyba się interesuje. Na kółku. Przyciskam? Czy dlaczego? No oczywiście nie wiem, o co chodzi. Oni już tu są? No dobra. So much for the element of surprise. Use those spare muskets and you won't have to reload. No co ja mam w dupie, to czy zrobię tą dodatkowie, czy nie? Wolę tak się pobawić z nimi. Tak, poddawajcie się, idioci. Zaraz się poddaję. Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Świetnie, że się Go on, shoot them. w górę jest łapek. No, siema 7. Dobra. On with the show then. Ale do diktera. Guess they wasn't so safe inside after all. No tu nie muszę wyłamywać, nie? Nie muszę, okej. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Dobra, to zacznę jakiegoś skoku. Co? Bo będą się tu bić, jak debile. Ja sobie załapię broń. Załadować bym chciał. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't? They'll know. Dobra, to teraz dla nas. Haytham, this one's got some shot on him. Szukaj You ciała. might want to be grabbing it on account of your pistol being parked. Oczywiście. Ściągnąć coś na amunicji, to po co mi to I będzie? need a drink. Dobra, trzeba jeszcze... O. Ja spróbuję to w sumie zrobić, nie wiem, gdzie to trudne. Chcę ich zabijać. I nie dopuszczać tych debili, czy do... No i dość po prostu. Careful, gents. We've company. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rebel. O, trzeba tego bijać. Look at those O, badges chyba ja to running around all up his shut. Wait, them bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've forgotten, we're in the midst of something. Aw, why's you always got to go and spoil the sport? Mam karabin, to jest dobrze. Ty, mogę moje dziecko zabić? Chyba nie. Ja myślę, że może mu małe dzieci to zabijać. No fajnie. Oczywiście chyba w tym da się. To są wrogowie? A nie, wrogowie będą bardziej tu.
nie mam strategii. Look at those badgers running around all over me shop. Ja. Wam teraz to zewnątrz. Tak chciałbym mieć spokój na tyle organy. No i tu nigdy nie poszło. A Bachor tym bardziej, nie? Bo łazi kurwa małe gówno. Przeszkadza. No i kurwa jak to on wziął w tym pokoju, kurwa. Ja mówię, nie wchodzi mi do pokoju, wchodzą mi tak. A tym bardziej jak ten jebany rok jest, no kurwa mać, no co jebany. Jeszcze on kurwa im... Taki kurwa... No, po prostu siedzi. Pierwsze co robię jak jest, to się mówię jak się na mnie dopiero, no kurwa. Dobra, trochę ich tam jest. Już dobra, będzie łatwo to w sumie tylko na to zadanie. Ja pierwszy nie robię jeszcze. No ty kurwa. Wypierdaj go, ma się pierdolać. Po prostu ich wybierz. Nawet nie próbuj strzelać. Ja pierdolę, jak ja to nienawidzę. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. No tak, jak to zwykle. Sekwencja druga to jest. Jedną sekwencję jakieś, nie wiem. Prawie że godzinę zrobiłem. Dobra, czy to są misje wreszcie? Ja chcę jakąś misję wykonać. Ja pierdolę. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock!
Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Nie wyruchaj przypadkiem. Benjamin Churchwill. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Churchill akurat porwał, więc będzie trochę więcej zabawy z nim. Oczywiście magiczny teleport. Wonderful. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Będzie śledzenie. Jedno z tych bardziej gorszych rzeczy w Remasterze, ale... Not our business to meddle. Nie Even ma. if we've the best of intentions. Have responded favorably to efforts to reduce strife between their people and ourselves. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. It appeared that armed hostilities between French and British forces on the frontier could lead to formal war. Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Okej. Bitka na kościół. Oczywiście na co nam przystało? Bieganie po dachach. O. A tu mała nowość, czy nie pokażę tej nowości. Która właśnie dopiero na doszła.
Nie, trzeba jakieś odcinki sobie z jakiejś gry porobić, mam nadzieję. Znaczy mam ogólnie pomysł, żeby zrobić Minecrafta. Jak zrobić farmę z erotyką, po prostu ściągnę to z YouTube'a i to nagram. Spróbuję właśnie dzięki OBS-owi, bo jak angularowo naprawdę powraca. Nawet, słabo. Ach, tfu na te kurwa krzyż jebany. Oznaka kurwa nienawiści nie dojebał. Szkoda, że nie mogę tak na to naszczać, to by było fajne. Aha. To jest najbardziej nudna rzecz z tej gry po prostu. Podsłuchiwanie ludzi. The area's definitely suffered a decline in character. Indeed. All manner of Arifs and natty lads now walk the streets. Why, just earlier today I had a run-in. Probably for the best. Those aren't the sort of people you want to get mixed up with. Dobra, już? Okej. No i wiem, te biedaki jebane zrobią. Się mu uciekną, wiadomo, ale no. Nie widzę biedaków czasami, których... I've asked the criers, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying! Aye. Well, what can I do? Threats light off them and I'll not deign to grovel. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Czyli akurat będą się poruszać, to będzie trudniej. There is little church, but one way or another, the debt would be settled. You don't envy the man. He's green times ahead. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat. Good call, that. To jest właśnie najbardziej trudna część tej misji. Ja zamierzam coś na 100%. The place is well guarded. We need to slip past them. Ponieważ nie ogarniał ogarniam po tych te drzewa, więc no, będzie trudno. Locked. I'll have to find the key. Wait here. Teraz dopiero ta misja jest trudniejsza.
właśnie cele tu jest niewykonane, więc już mam na nie wyjebane. No właśnie. No leciał do wody. Czy ja mogę wyłożyć przeszkodziło ciało? To jest najważniejsze pytanie. Nie mogę, nawet się topi już. Szybko przeszukać jest git. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe. I take his hands. Put an end to his surgering. Maybe. I take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I take his cock. O kurwa, Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Quick little swipe and no more in. How's that sound, Mr. Church? At least I'll be spared for your name, brat. Maybe you'll get lucky and pass out. Though I dare say I'll do my best to ensure that doesn't happen. Oh. Who are you? Hatham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Okay. Jeden cel tylko jest zjebany, ale mam wyjebane. Monarchy to się nie opłaca w ogóle zbierać. Czy na multicon, czy to wszystko zbierałem niepotrzebnie. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Jeszcze jeden gość został. Hardly. Później będzie The zima. man's a commander in the king's troop. Bo zima to będzie właśnie trzecia sekwencja, tak mi się wydaje.
Czwarta to będzie właśnie zbiegam jako ten kolor właśnie, mogę sobie jechać, czy mi się nie podoba. A piąta to już po prostu chyba zostaje z numerem piątym. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. A ty kurwa co? Wpierdol chcesz? No. Wypierdol możesz. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself? Or did you hope my men Sir, wouldn't notice your if arrival? you'll allow me to explain. Ho ho! By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Hey, them. General Braddock. I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they've said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Where shall we head next? Perhaps down Marlborough. No. Its residents are too content. What of Lynn or Ship Street? Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and feed their young. Draw Indian allies to their side. Znaczy, minus. No kurwa, co powie. Ja pierdolę. Iść. Oi! You thieves!
Thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! Nieźle. Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Łatwo z nim będzie. I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying I assume broken you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Aż troszeczkę będzie koniec live'a, on muszę z psem iść. Chcę jeszcze później już na GTA na PC, to weź jeszcze. Oczywiście na online. Więc okej. Nie, że mogę sobie powtarzać misję, ale to jest dobre w sumie. 5 osób jest, wow. Rekord oglądalności do chuja. No sobie jeszcze trochę i będzie rekord. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. How do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort, under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, Nieźle. let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. No właśnie. Powoli to już jest koniec tej gry. Znaczy nie gry, tylko sekwencji. Convoy should be here soon. We'll attack on Gra my jest signal. trochę... Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. Strange happening. Three-legged cat chases dog up tree. Read on. Hear ye. Shots fired.
No siema na was skurwysyny już. Dobra. To ja z niej. Kurwa, muzyka się zbagowała, że nie wiem, nie ma. No dalej. No. Charles, you and Williams serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. Diplomatic negotiations are underway. Co ma... Ta postać ma duży związek Do you know naprawdę anything of ogromny. Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? No ci dwaj cały trochę siedzą, ty. Ten, z którym aktualnie gram i też It super, must no be rather przepierdolić. important to him if you were giving your own By idzie escort. ten główny bohater całej tej gry. Sir, we've enemies ahead. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. No, super. No ja tak mikro włączyłem, to jest tak mało osób. Że walnie. Halt! Identify yourselves! Where is Lieutenant Jones? What's the meaning of this? Chodzi to o twoim stałym, więc wypierdalaj stąd, bo cię kurwa też zacznę. Engage the enemy! Goddamn dogs. Let no man reach us! Na psa skoczyli do mnie. On your guard, men. Come here. Of course. Take a look. Only say the word, and I'll cut them down. One moment there. Are you new? Who's your officer? Engage the enemy! The Reaper. Że tamci tego nie widzą. All clear! Ja pierze... Halt! Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas?
he dies. No właśnie. To będzie proste. Po cichu przechodzę, mnie tylko oficerzy potrafią widzieć. Znajdź i zabij generała. To od razu experience dodatkowe. What are you talking about? Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London. I assume it's all rather straightforward. I see. My apologies. Take care with your tongue in the future. Mamy trzeba podejść. Dałem debili. Na oficerów tutaj. Jednak jest mądrzejszy, przypuszczam. Się kurwa kapia w to miejsce. Z niego choćby podejdzie go zabije prosto. Się tak kurwa gapi za ci 2 km jebie. Good pay, No safe to work, wszystko. a chance to command. Friends to see an end to that. I don't know. No już mnie widzi. To co jest z tym generałem, bo zawsze nie wiem. Znajdź i zabij generała. Gdzie ten generał może być właśnie? Gdzie ten generał jest? An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free? It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible. But first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Push them back. Go on, hit them.
We'll hold back the guards while you deal with French. For the order! There's still time for you to play. Do you hear me? No man! He's here! Benjamin! Stop the interloper! Glad to have you with us. I could use... No i leży. Who are you? Name's Hatham Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. No i leży gnój. What happens now? We Idziemy wait. ruchać twoją starą. They're not... Misja ukończona, oczywiście. W sumie dobrze to zrobiłem. Nie wykryli, to jest ważne. Serio? Już synchronizacja, sekwencja druga. Poczekaj, no w sumie tak. To będzie zima. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men grow restless. They want to know what comes Dobra, next, niech będzie. and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Jest już śnieżyca. I na podstawie tych dat można ogarnąć się głównym bohaterem będzie miał lat. Czyli pod koniec, że to jest 1755. Trzeba to zapamiętać, wiadomo. Później sobie to gdzieś zapiszę. Na chwilę specjalnie jeszcze GTA program. Czytałem ferie, tam spokój. Hello, Charles. Any luck finding a mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. I'll meet you there. Chyba to jeszcze nie skończone. Ja się muszę napić trochę, mi się chce. No widać z psem. No, będzie już koniec live'a. Live będzie jutro. Najpewniej od rana. Według mnie najlepiej się od rana robi live'y, bo wtedy więcej osób. Mi się aż tak nie chce spać. I zapewne będzie jeszcze wieczorem. Więc... A później są wtedy dlaczego może będzie jutro GTA właśnie. A w niedzielę będzie Far Cry 5. Też tutaj na tym kanale będzie nowością. Jak nie chcę parkurować, to sobie parkuję, no co chuj. Teraz tam biec. To jest nawet daleko.
No. Wypierdolę, bo za... Wypiję. No sieroty, tylko biedaki, no kurwa. O, chcę się przyczepić? Biegnij za mną, a cię kurwa zabije. No grzeczny piesek. Wszędzie Minecraft, to też będzie dosyć nowe. Kiedy się Minecraftować po tym działem? Mortal Kombat będzie, ale to wiadomo, będą jakieś świeże czasy po prostu przechodził. Może nad tą jakąś trochę przejdę, wiadomo. Nie wiem, czy ta gra nie ma copyrightowej muzyki, no wiadomo. Wyłączę ją po prostu. Tu wiem, że ta muzyka nie ma żadnych, wiadomo, komercyjnych rzeczy. Far Cry 5, to jest najgorsze, że ma trochę takich rzeczy. Far Cry twórcy potrafią na przykład dać jakąś muzykę typu właśnie jakieś, nie wiem, retro, kurwa, muzyka popierdolona disco, kurwa. Przedali w tym. No tak to kurwa. Też śmiesz, to zginiesz, chodź. Co tam masz? Spierdalaj ty kurwa, owce jebane. Terroryści jebani. No dobra, wywiatrem wirus Wuhan, nie? On się ponoć w Polsce u niektórych osób. Ja coś czuję, że jednak ta maska gazowa, którą kupiłem kiedyś na wycieczce w Gdańsku, mi się w końcu przyda. Jak ten wirus będzie się tu rozprzestrzeniał, to ludzie będą przed na tym nie w mieście. To zwykle ta maska gazowa się przydawała. Pewnie za jakiś rok, już pewien tego nie będzie, w ogóle o tym nawet nie będzie nikt wspominał. No teraz to jestem przerąbany. W ogóle wpierdaję koniec live'a, nie chcę mi się już grać. Tu jest zapisana gra. No chyba jest automatyczny zapis. No więc koniec live'a. Nic nara.